Mofra ehia mmoa. Wonom emre na woye ketua. Eno nti empempi no aya na wonom edan empanyifo. Abofra bia daache kesepa no ejina. Ohwepa akade ene akwanya wonom enya na mofrabre mu na se emofra enya saa akade ya enya ade se wonom betumi anyini abeye oman mapa ye hwe won kwan se obabeye ewo oman mu no se wonom betumi anyini yie no ehia de bi wo honom a ewo se wonsa etumika a eye won dia emra kwan so. United Nations Convention on the Rights of the Child ye no ye emra ebo emofrafo ahodie ho bra no eyade a eho hia ema amaya hodo a wonom ahyebo so obebo emofrafo ahodie eho ban no. Article 19 ekasafa se yebebo emofra ho ban every ayakayaka de anase eyaw biara emu. Article 34 enso ekre se ewo se aban ebo mofra ho ban every empema gobone anase se obi ebefa akwanya bi so se abofra bi esha enunti na one no akoda na se de mrayi eka nyina betimi abamu a ene na wonom a yede won afa saati bia nimu no ewo se wonom enya atentenene na Sanya William Gladstone eka ye se justice delayed is justice denied no ema yeti ase documentary bia Regina Asamoah ekofa ba ya na wato din se defiled and traumatized 13-year-old girl begs for justice. Sa documentary yi woyi no atinka TV so eye July bosome no ne da na etoso aduasa baako wo fempemienu ene dunkron no emu. Na sa documentary yi esre se stakeholders ene wonom ekabie womu ebeboa ama abaye ya yasese no aya no ayakayaka de ene emaya biatiti sa no wonom ebenya atentenene. Na sa documentary yi aboa ama asenia na efa maya yesese won ho no akontentempa emfinhia mienu afei ena abaye yi wanya atentenene. Abaye yi ono ankasa ne nyanko a wone no ewo school mu papa ena eche no eto ne mona anase wo sese no wabra na abofra na mkwan so eko school ewo anya ye no ewo enkran pomponi mantem ha ya. Ye de sa documentary yi share abusua nyina nkran se obi eya wo basa se wo sese no anase woto ne mona ewo se unya akokoduro na wokobo empanyifo amane se yebeka se yenka no wo fie die eni ho kwan se obi agitum na emum ewo se ekọ aseni bia na atentrene etimi eya twuma. Ewo July bosome no nda na etoso aduasa ewo fempemienu ene dunum nimu ena atinka FM Regina Asamoah edi kan edi nsemi betu dwa wo chese abaye a wonya mfinhia du abofra yi abubu aguho ne nyina ene se ne nyanko a wone no ewo school papa achi abofra yi atonom na enye mpen baako empen ahodo mienu. Sabre no na abofra no agina class 1 ewo anya DA government school a wone ne sewa enete ewo anya ewo enkramantem hase. Enkomodwetwe yedi kan ene abofra no etwetwe ye wabra na oda ayaresabia mpaso ewo Kolebu Teaching Hospital Children's Ward no abofra no ekire se July bosome no da na etoso dunan wabra na woko school ena papa yi edi kan chi no ene no edaye ena July bosome kona mu ne da na etoso dunson chese ne nansa echi pepepe ena wosan so eye ni sabio ne nyina na wabra na abofra yi eko school edin na abofra yi enim se ede papa no ene Jessica papa wotwese woye mechanic ya empotam hwa ene wote a doctor for wonom ewo Kolebu Teaching Hospital ya wo hwe abofra yi ekire pefe se abofra yi abubu aguho esan se obi ehye no ena wone no edaye. Ora yire Harriet Clufio a child protection specialist ewo child protection unit ya no ewo child health department wo Kolebu Teaching Hospital wo church resanye na eniema ani asitie wabra
wade abofra no eba ayaresabia hɔ no mofoforo na ɔsrɛ sɛ ɛwɔ sɛ atentenene ɛyɛ adwuma ɛma abofra no. Akola no ba no yare pa na ɔte wheelchair mu na osu keke. Enti ye friend mpo sɛ ye be examination ya sexual abuse case happen. Udi ni tu mpo na wo ye examination no kikemu. Enti eba ni sɛ ye mfa no kɔ admission. Enti admission no na start say ye be investigations because akunkola no mo ba omo ka chomo stories yensu as professionals no ye examination including lab examinations, even sometimes scan and MRI and everything, so that whatever conclusions we come to is very objective, and then it will also help us to treat the child comprehensively. Enti ya na ehun say moja adani nechi was spinal cord ni eno catcher and say papa no opushi no na oba bisa say papa ben ono ana danfo a oni ni ko school ni papa na ye ni sa no na danfo oba o na danfo oba an papa ja na chi na obeye akola we sa opra akola no pa. Nti yes and I throw, of course I'm report to a police station. Nti they throw police form then I start psychological treatment. Obe coffee no ya senya ebe nyame adum o twin na nansi kakra ordinanti kakra. Ɛwɔ fempem yenu ene drunkun ni mu no abofra yi ene Regina Asamoah adwetwe nkomo ɛkyerɛ bia na ɔwɔ mu sabre no. School na kakra say school kwan ni so se no kwa bo ban na on mami poli na me hwehwe se poli penam titere me na yin ba ko ne me titere mami na mi na yekuru mi poli mam ko moti ba ko tu ye uba no unante no me ho se uka wonem kakra na ye wo ya still ade na wontumi nante straight. I am school and cast I didn't church. I'm seeing millions here and one day. O maame ya sese no waka baabi wabra na wote ase no ye ne no atwetwe nkomo ema wo kire nie nti a edru baabi na wo se wonom ede wonani ehwe ahabamma hwe se abofra yi ebenya ahoto o kire mu sabra no se a doctorfo ahye won se won hwehwe sika ya esom Ghana cedi no empem oha ene aduenu 120,000 Ghana cedi na wonfanye abofra no surgery se wentumi anante bosome entemu a nanso esanse awofo ene abusuafo yi entumi enya sasika no ntino na ewose wodan wani ehwe ahamamma so eye abibiduro na wohwe se won baba no ebetumi anante biewa na sensia na asam ni nyina de chese akola no ehwemu no ana aka doctor yeda hospital hono wantumi anante na edi ni be hwe doctor ka kire me say obey no operation 120 cedis enti enya na de akola na aba na obey no operation enti sensia na so ne nantiem ene sene otie no eno nso nkoyi ma yesisi abofra yi esewa wone no ete akire se sese no abofra no edi yawo ewanimu ya ohye sa enya de se wo pie fifie mpo akọ abonten enunti na ewo se abusua no efri baabi a wonomote ekọ baabi foforo se de beye na abofra yi ehu betimi atọ no sese ade otumi nanti na mu nya papa nanti kakra no wate ahwe otumi de ne na akora ko pimpim ade bia na kuro woni na ho nti uhwa ohia yare saka so busunya yare sa sisi ade metumi aka se sisi asam no tu no wosuro bibi kwaje kikirim na wosuro onam obi kretiam a wosuro ewon fempem yenu ene dunum ne mu era na wo hwehwe ensam yi mu eye investigator ne din ene Madam Mary Ashai edi kan edi asem yi ekopie mu ewo court nanso court
nsɛm no eguye. Ɔmanfoɔ nhyɛ no so sɛ saa brɛ no obia ammɔ abusuafoɔ no amane sɛ ɛda sei wɔde wɔn ba n'asɛm no ɛbɛkɔ court. Ɛno nti abusuafoɔ no antumi ankɔ court hɔnom. Ɛno nenam so ɛma court so ɛbɔ nsɛm yi guye ma papa yi ɛfa ne ho ekodiye. Ɛno akyi ɛna abusuafoɔ no ɛkɔ police station a wɔde asɛm no ɛkɔto hɔnom kɔyɛ nhwehwɛmu. Ɛfa da wɔde asɛm no ɛbɛkɔ court. Ɛhɔ ɛna wɔkɔteyɛ sɛ asɛm no akɔ court ama court abɔ nsɛm no ato agu. Ɛno akyi atenkan from Regina Asamoah ɛyɛ report bebree ɛfa tebea abofra no ɛwɔ mu na ɛno ɛnam so ɛma wɔsan ɛkɔkye papa no bio na wɔde no ɛkɔgyina court. Ɛyɛ March bosome no ne da na ɛtɔ so nkron mfimpim yenu ɛne dunso no emu. Ɛno nti asɛnnie ɛhyɛ aseɛ foforɔ koraa ɛwɔ circuit court 5 yɛ no ɛyɛ gender court ɛwɔ Nkramantam ha sei. Ɛbɛyɛ sɛ afe ɛne abosome nson ntam a wɔnom adi court akɔneaba no October bosome ne da na ɛtɔ so mmienu ɛwɔ mfimpim yenu ɛne dunwɔtwe no emu. Lawyer na ogyina mu ɛde ma papa a wɔbɔ ne kwadu no ɛkyerɛ sɛ court ɛma wɔn akwanya na nka wɔnom ɛnkɔyɛ ne ɔfrɛ ne sɛ adjournment for submission of no case no. Ɛno nti court etu asɛm no ɛhyɛ November bosome no ne da na edi kan mfimpim yenu ɛne dunwɔtwe no emu. Ɛne kyɛre bi ɛna yɛte yɛ sɛ otemuafo wɔte adwam ɛte asɛm no soɔ no yɛyi no afiri hɔ ɛkɔ baabi foforɔ. Saa brɛ no na akɔyɛ anwanwasɛm ɛde ama abusua no ɛsan sɛ na ɔwɔ nidasoɔ sɛ nkakra no wɔn baba no ebenya atɛntenene. Ɛbɛyɛ wɔn sɛ anidasoɔ biara ɛni hɔ. Abusua no ɛpene so sɛ wɔbɛsan so ahyɛ asɛnnie no ase bio. Prosecuting officer ɛyɛ Chief Inspector Kofi Atimbere wɔne Atenka FM Regina Asamoah ɛtwetwe nkɔmmɔ no ɛde to dwa sɛ wohwɛ baabi a asɛnnie no ekokoduruyɛ na akɔba sɛ yɛyi judge a wɔte adwa mu afiri hɔ na ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛsan so hyɛ asɛnnie no ase foforɔ bi mu a na ɛyɛ ɔbrɛ na yadeɛ so a ɛha adwen. Nanso ɔhyɛ bɔ sɛ asɛnnie a wɔhyɛ aseɛ foforɔ November bosome no ne da na ɛtɔ so aduonu ɛwɔ mfimpim yenu ɛne dunwɔtwe no mu no ɛyadeɛ sɛ ɛbɛkɔ ntɛntɛm so wɔ so wɔde n'ani ɛkan ebubu ɛhwɛ adansedie ahodoɔ a na aba no. Nanso ankɔba no saa sɛde na wɔnom ɛhwehwɛ no no. Afei otemuafo foforɔ a ɔbɛsɔ asɛm no mu no ɛhyɛ asɛnnie no ase foforɔ. Ogu so ekita asɛnnie no mu a ɛkɔ n'anim bɛyɛ sɛ bosome ntɛm kakra no ɛna wɔpagya ne mu ɛde no ɛkɔ high court sɛ wɔnkɔyɛ ɛyɛ otemuafo ɛwɔ hɔnom. Na kyerɛ sɛ ne mmerɛ a na aka ɛwɔ circuit court hɔnom no ɛyɛ kakraa bi. Afei kora de waka kyerɛ abusua no sɛ judge no ɛbɛtena se ɛda fiada nko a ɛwɔ circuit court hɔnom. Ɛwɔ November bosome no ne da na ɛtɔ so dunsia wɔn mfimpim yenu ɛne dunkron no emu no abofra no maame a na wɔno ɛyɛ complainant ɛwɔ asɛnnie no mu no ɛka baabi wabra ɔyare emretia bi. Wabra wɔkɔbɔ court amaneɛ ɛfa abrɛhosɛm yi ho no abofra no ɛsewa a na wɔne ne tie no egyina mu sɛ complainant ɛma asɛnnie no ɛtoa so. Wabra court ɛyɛ sɛ wɔbɛhyɛ ɛda anka February bosome no mu wɔn mfimpim yenu ɛne aduonu no mu no ɛna wɔde ɛbɛbu asɛm no pɛ ɛna Jessica papa ya yɛbɔ ne kwadu no wɔde ne ho ɛkɔsie ya na wɔhwehwɛ no a wɔnhu no. Wɔnom a wɔbɛyɛ akagyinamu nso court yɛ ya sɛ wɔnom ɛmɛgyina mu nanka wɔmmoa asɛm no wɔn mu bia so ansi hɔ. February bosome no ne da na ɛtɔ so dunan wɔn mfimpim yenu ɛne aduonu no mu no court issue arrest warrant sɛ wɔnkɔkye papa yi a ne din ɛne Matthew Nate. Ɛno akyi ɛna wɔbi ɛbɛyi asotire ɛfa baabi a Matthew Nate wɔhyɛ. Ɛno nti wɔsan ɛkɔkye no July bosome no ne da na ɛtɔ so dumiɛnsa ɛwɔ mfimpim yenu ɛne aduonu
baako ya aposifo a wɔnom efiri Odoko Police Divisional Headquarters a Station Officer Chief Inspector George Krantin edi animu ɛna wɔnom ɛkɔkye no ɛwɔ Nsakina ɛno ɛyɛ biabia ɛwɔ Nkramantem ha se ya adwuma sese wodie ɛne sɛ wɔyɛ trotro driver. Ɛno nti July bosome ne dana ɛtɔ aduonu mmiɛnsa wɔn fempemienu ɛne aduonu baako wɔde no ɛkɔto remand na ɛhɔ ɛna wɔde adesrɛdeɛ ɛba sɛ mpanyinfo ɛnhu ne mmɔbɔ sɛ wɔde ne ho ɛkɔsieyɛ ɛsanse na ne ho ɛmfa no na ɛwɔ sɛ ɔkɔsa ne ho yareɛ ɛnso wɔnti court ɛtu asɛnniɛ no ɛhyɛ August bosome ne dana ɛtɔ nsia ɛwɔ afiyɛ mu sɛ da wɔde ɛbɛbua asɛm no na ɛda no ɛduruyɛ bɛyɛ sɛ anɔpa nondu ɛntɛm no abɔfra yi ɛsewa ɛne ne nua a Atenka News Regina Asamoah ɛna afei Child Protection and Advocacy Specialist ya wɔno ɛwɔ Plan International Ghana Abubakar Adamu ɛka wɔn ho ɛkɔpie mu ɛwɔ Gender Court na awia bɛyɛ sɛ sima aduonunum abapa dɔnkro ho 1:25 p.m. Court ɛfrɛ asɛm no sabre no otemuafo a no wɔte adwamu ɛyɛ High Court Judge Justice Rita Abrokwa ɔno ɛna obu asɛm no ɛde asɛm no nyinaa ɛba na wieyɛ wɔhyɛ yɛ sɛ owura Matthew Nate wɔnkɔ ɛnkɔda fiase mfinhyia nkron 9 years imprisonment ɛno akyi no empatasika Ghana cedi no empem 5,000 Ghana cedis wontua ɛno ɛyɛ abofra no ayaresabea ɛka abusua no ɛbɔɔyɛ no ɛwɔ mo sɛ Matthew Nate amfa medical report bia ɛkyerɛ sɛ ne ho mfa no amadeɛ nanso court ɛhyɛ aposifo no sɛ wɔmfa no ɛnkɔ ayaresabea esan sɛ ɔno ankasa no muton sɛ ne ho ɛmfa no na ɔnkɔgye ayarehwɛ ɛno akyi no Regina Asamoah bio edi abusuafo yi akyi ɛkɔ fie ɛkɔbɔ abofra no amaneɛ atɛntɛnni a ne nsa aka no abofra no ɛde nsɛm sei ɛna tudwa meni agye paa efisɛ asɛm ne ba me maame ndem akɔso akɔ ama yɛdi nkunim yɛwie case no sɛ mesa ɛma wo Bible sɛ kantam ani aka sɛ yo no nti sisi ano nyame adom wapɔmudin wankasa wo ho te sɛn me onye efisɛ ebi wɔ hɔ no ma sɛ me na mpɛ na me na baako na ka wɔ me na matofo ebi wɔ nso a me na mesrɛ no ɛyɛ me ya afɛ nso me jon kuro nso ebi wɔ nso a na etutu me even po me sakrampo me de kan de ki me ha say me de kan de ki to ebi po na me ya ebi wɔ pem akonya pe na ashoki me abe me santentia ni na mesrɛ omo boy first nisenti mesrɛ say omo boy te say de omo boy kanu no omo mai ska aka ne timi fanhwem afin so me da omo se first omo boy me maame ma afi de me tumi nant first me buy no ka kyerɛ me say uhu abrante na yenja no but we dwane na one na nam ho no mo no oyem hyew and now what say yes ye de na kotu mu no for the next 9 years no hu no wa brabo mu bio mu no wo ho a ehu no efiw mu ana ehu no gusu wo ho efi mu efi say ye de na tumi mu ni bio me de pa afin so me da yi wa se o ma atentini pie afi de mi so bi efi say ye de na to then wo hwenim say ye betumi aye de aboa wo condition we misle obi asintu ombo amene o my ska ka no mo family hospital no mo kohwe me nan ne mam nti ne ato yi na ne wahwe ma wo mame aya ma wo no futu be na wo ka che imofra bebre o mo wo ho no mo obi ye o ma dia o muntumi bi o ma no nka papa ne start say o ye wo saa no sanka wo start say wo ka ne ntama ka ebia kodu bebia edru ye no ne wafe mu no den na efutu be na be ka che nkola so bi ye ne boni bi sei waye din kache okran na sinti en fan watin kan beti se so mo kape ebi obi
or how bedroom says or capel man bear man bear yana. I am a man is so if you say or cape she ring you. Papa ni bo say o ka obewu. Minim say men kai wo yawo mensu. Nkofo mo sense mofra na ayo mo ka chom say o ka obewu no. We have a living testimony here. When she confided in her parents, no, na okatro mo say na brant na yam, she's still alive. Owu ye. Into we abofra o share would say obi aye wa yakayaka dia. Speak up. Open up. Na katre eye obi a obewu umame and na obi a tell them about it na oka enya dia obewu. Se wa wane abofra yi ete edi aseda ekoma obi bia oso asem ne mu eboaye ama ne bei enya atentene. Enim say eba eye defilement cases a enche na ebusua na omode asem ne court no ana ye di etwe no defilement as in complainant no woman e bebia no matwe assign. Minim say 6 years we mu no na abrante ne busua no omo fremo omo twetemo ubetimi ne ya che ni amu femu 6 years apart from say mo court no na etesen. Oh, Monsieur Dumre bi kra na ka enya na ka bitu afiri ha. Me ho na branche ni nuanu frɛ sɛ on pese on ba yefie. Me kra me se me mpene monma. Na me nuanu so monma na asamuko on wonu. Na ummeka. Ni na onipa be yedu na on baaye. On baaye no on behwe ha na on se on de akra ne beko. Na sa bre na akra no ntumi nante na me so de bi. Me ntumi mpene monfa akra no enko. No busa say den na me church won say no so hu kwaba nti won be hu say ha na etie no na fa na me yam hyehye me no nko yen so on ama biem na mu be frɛ ye phone so a no sisi yanko yi ni nua ye on nua no every police station na asam yanko twa mo be ku yen obi to me frɛ na say owo konfo ho okonfo no okom oso wati ba bia me wo so wote nsem bebre nanso na niami ka no mi fa asam ntu obia so abrante ne minimu no etoda na ehu aka he nti no ye yesa no na yesuru nti emfiensia ni ye de na enkanka ni say judge you akofa lawyer na fa na mabamabu obi a wa ye mi bad ye say onu mo akofa lawyer nti e ba bebu ogu yen so mi ba ha kura koy ebe ye de nanso nothing kafo e hye yen kura na wo court mo de mo ko asam amu kan mo make sure say mo ka no kware nti ma atoda na ye hu say nkrofo bi ta ye chi nti abamu ye bukura na ya san aba na mu aka say ye bejeje asam no a okoye be mfie mienu na ye hu ni de na mi sa asam no ekwawieye no ano nanso amanista Mrs. Sekenya mebeki sa na esi journalist minimum na eka we no mahu se journalist fo wo mayi o ho ma ye hiafo asamu tu a wo de sa wonni ba bi obekokra kobo wamane on na we chinchira wo da kwan wo de fa so ti Plan International Ghana eye adwumaku a wo ye adwuma epre emaya eyedie na wo hwese wona setena mu no bibia ebekọ jojo ede ama won adwumaku yi eba emfipimienu ene donkro ne emu se wo ba beso abusua no asene transportation ade bia wo de bekọ court no adwumaku yi ena efa ho ka country director edema Plan International Ghana Solomon Tesfamariam enso ekre na nigye se enei no abaye yi enya atentene na wo kire se wo hwete bia abofra no ewo mu na ehano nanso se atentene aba amabofra no ebeboa no ama ne ho atimi ato ne ntem na osan so ede adesrede se apomuden asoye no ene emremu animdifo no wonom enkamom na cases bia edete sei no yamwa emamofra no entumi enya atentene. So we know you have followed this particular defilement case for years. What was your reaction when you heard that finally the court has ruled on the matter and that the accused has been sentenced to 9 years imprisonment? Plan International, as an organization, we really look for justice when it comes to children.
and with particular focus on girls. This issue was actually brought to my attention by a Ghanaian at Abuja International Airport, where she brought it to my attention. And that was really how we met, because we learned that you were closely followed up with this case. Our commitment was really to ensure that justice is served for this abused girl. And as you know, she comes from a very disadvantaged home. It's taken a very long period. The actual situation happened back in 2015, but I think the collaboration with you personally and with our team started back in 2019. As you remember, there's been many instances where we were informed the final verdict will actually be given on different period of time. So from where I sat, I wasn't quite sure whether this would happen or not, because somehow, I was very unsure on what would happen. But I was very happy when our child protection specialist informed me that the verdict has actually been done and that the person who actually abused this innocent girl has been sentenced. I think the message that this kind of verdict gives is such form of abuse against an innocent girl is illegal, unacceptable, and that the justice is keeping an eye on ensuring that justice is served and that our girls are actually protected. From Plan International Ghana perspective, it's actually fulfilling our mandate when we see legitimate Ghanaian legal structures and systems are fully functioning. And that is really exciting. But I'm sure on behalf of the family, they've also suffered silently for many years. And this kind of legal action will also bring a lot of closure, because not only has she been physically abused, but there is also been the mental punishment and sacrifice and suffering that she has actually encountered with her immediate family members. And for me, and for us as Plan International, it actually brings a closure to an issue that has been pending for such a long period of time. Do you think that justice for this particular girl could have been served earlier, considering the 6-year long term that we would have to go to the court every now and then, coupled with her medical condition? I think, justice is a very important and a critical value. And what I'm really grateful, and I'm really grateful for the judge and for those who were involved, because they really want, and they've shown us that going through this legal system and bringing it to closure is possible in Ghana. I think it's giving a significant message at national level. But my recommendation is that families should be very open, knowing that there is a legal system that works and that protects them. And that is really important to bring it to the highest possible level. Given our experience, it's been a very painful experience, waiting all these years, but with a commitment and with the support of government, if it can be shortened, the pain will also be lessened. But at the same time, it's also giving a very clear indication at national level that this form of crime against girls and women can actually be addressed at the highest possible legal system in Ghana. And I think that is really a wonderful news for the nation, and especially for thousands of girls who might have been very quiet in terms of bringing this to the attention of the family members, and as well as fighting for justice, even though it might take longer than a year. My recommendation and our recommendation is that not only the legal system should work faster, but other critical institutions should also be responsive. The example that I would like to give is this girl has had significant challenge in terms of getting timely medical attention. And that has actually been delayed. In most cases, delayed decision could actually be interpreted
as a denial. And that was basically our major concern. So we really plead with our government, especially with the legal system as well as the health system, to work very closely to ensure that our children are actually protected. Abofra yi emame wabra na oti ase nyina no na nakoma so ade eye baako ene se obenya atentenene ama ne papa no na ni wachi ya ne nua ebegyina mu ono soso ehebo se obeye de obetimi bia ama abofra yi enya atentenene sesei abusua no ani daso se obenya atentenene edema won baba no abamu na enyewa bebre wo honom a ehia se oboa ema abofra yi eni gye ne mofra bremu na anidaso a abusua no ewo se won baba yi betumi anante ne wanante yie no edaso a ejina ne ejina sisi na pomuden no onante nenso enhye enye nante papa saa otumi na ma na ne nan baako aka bom na wate ahwe afenso ne nan baako no eye ketwa esin baako na ho se sisi ne hip no o chia enti misra adonfo ndi kan dum ye no misra won on san dum ye ni fa no kokofo dua Roman hospital ni yan kohwe no mi pese enmura o yakora mene ne tie no bibi e ha no bia no mebua no na okunyi a daachi ebia ne menni ho anko ha no tie na o yakora no misra adonfo se onmu aye na ontumi gina ne nanso efutu on be ma wofo nyina sakra so te onchen so na wo no so bi eni akora no se uwa wo bampo ne nete uba be mampu ne akora no kura da emfa ni agoro na nya de edefom kura eyade seyin kora papa ni amidi mani ehu no enya de esi esoso na misira obaten bia so se obi a ne baye ni saa no mo mpa aba san court mfie o hampo na court no obekwa on de onko eye boni a waye no asutwie no ese onya wenya enye kura sakora kitwa wonam na obechi no na pra no bedi dam na wonam ho wenya sutwie so ochi na obenanti ayeye saa ye nkora bebre enti asutwie yi de safi kura na judge no kura de ma no kura memepe fi so obet ni boni so akatua na wenya no se obi asese oba ma emrani ni panindi because it is not always that justice delayed is justice denied. A delay not at the end of the day it is better than say a delay forever or an answer Emma forever. I know 6 years in the Musanka Justice Bantema, a lot of things would have changed, a lot of improvements in her life, a lot of things that have saved us a lot of resources that we have committed. So indeed, justice leader, it has to be swift. But swift no, na ye contributing. Do not keep quiet, especially young girls. Speak up when you are abused, so that we continue to save our girls, so they grow up to become good citizens. Sir, oh my Ghana, ye boy a homoden, say Sustainable Development Goal 5. Ye no any say, ma any memma and temono, or being chaining yonko, na face so, ye beshe ma any maya and cry, ni asha one day. Say ye bet to me a drew hono. Who be here say defilement cases be a tise abofra yi edie no asenie no ene asemwo no ebe kono ntentem na we so ebe hwe say article 19 ye no UN Convention on the Rights of the Child ye no esre say ebe bo emofra no ho ban ewo fie ene empo emontene so nyina no ebetumi abamu opanyin ene abofra watimi atenase emfa ho ene ne wo fa mu nanso wadi mu enkunim enu nti ewo se ye boye homoden na ye hwe se ye mmofra no won ho emmasem na wei ebeboa ama oman Ghana Sustainable Development Goal 3 ye no ehwe se odasani biara ebenya apomuden
ɛne asetena papa no ɛno nso atumi aba mu.